Drug addiction আৰু alcoholism, substance abuse भी কয়, মধু আৰু drugs ইটো একটা আমি খান society বেছি ডাঙৰ একটা issue হৈ কিনা আছে ইতে বেছি youngsters খান families খান বাবা মা খান দুখ পাই থাকে আৰু যেতিয়া ইটো addiction level দি পঞ্জি যায় ছাড়িবলৈ কাৰণে বেছি দিগদাৰ বি একটা আই যায় আজি আমি খান Salom Rehabilitation Center কইনা চুমুকিদিমা তে আই কিনা আছে আৰু ইতেলা ডাইৰেক্টৰ ফাদাৰ জেকব তাইলো অলপ জানিব তাখানলা প্ৰগ্ৰামটো কেনেকা আছে আৰু এতিয়া আহা পিছতে কেনেকা এডিকশনস খানকে তাখান মদত কৰি কিনা ছাড়াই দে এইটো লাইফ পৰা ওলাই দে তাখানকে এইটো ট্ৰেপ পৰা এইটো এডিকশন লগা আই বি জানিব আমি খান ইয়েছ ফাদাৰ Yeah, thank you for coming. Hoy, amakan idu kam shuru kura to 1992 te ase. Idu time de to kobo hele to alcohol to iman beshi to thaka nai. Idu time de beginning of actually drug abuse in Nagaland na. Kile mane idu laga history olop koi dibo de. 1980, 81, 82 নিচিনা নাগালেণ্ডে ড্ৰাগ ক'ব হ'লেতো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছিলে আৰু এইটো টাইমতে মানুহকাndo ড্ৰাগ কি আছে এইটো বি মানে নাজানি কিনা চাইতান লগা কাম আছে গৈ কিনা ড্ৰাগ কোনোবাতো ড্ৰাগ খাইছে হ'লেতো এনেকুৱা লুকাই কিনে ৰাখে বিকজ ষ্টিগমা ড্ৰাগ এডিক্ট কৰিছে হ'লেতো কিবা হ'ব কৈ কিনা এইটো টাইমতে মই টুৱেনচাং চেঞ্জনতে থাকিছিলে আৰু মই লগা এক্সপিৰিয়েঞ্চ 83, 84, 85 the best students এইটো ড্ৰাগ এডিকশ্যন দে যাই থাকিছিলে একজন দুইজন ক্লাছ 8, 9 লগা কোনোবা অভাৰড'জ হৈ কিনে মৰিছে আৰু কোনোবাকে স্কুল পৰা আউট কৰিবলৈ হৈছে কেলে মানে ড্ৰাগ ধৰি কিনে স্কুল লগা নিয়ম হিচাপে তাই কান ৰখিব বি পাৰা নাই এইটোৰ পৰা মই ভাৱনাটো আৰে আমাক ইমান কাম কৰি কিনে এইটো কাৰণকে শিকাই দিয়ে হ'লে বি ইটো পিছতে তাই কাৰণে এনেকা বেষ্ট ব্ৰাইট ওৱানছ মৰি যাইছে হ'লে তো একো লাভ নাই এইটোৰ পৰা মই কৈছে কিবা কৰিব লাগে কৈ কিনা এইটো মই ভাৱনা কৰি কিনা এইটো শুৰু কৰিব নিমিত্তে মাই ফাৰ্ষ্ট প্লেনিং ৱাজ এট দেট টাইম এতিয়া ড্ৰাগ এডিকশ্যন আজিকালিতো ড্ৰাগ এডিকশ্যন আৰু গীতে আপুনি কোৱা নিচিনা পইলাতে থাকিছে বেছি আৰু এতিয়াতো এলকহল কেনেকৈ আছে এইটো এডিকশ্যনছটো কোনটোতে বেছি পায় এতিয়াতো এতিয়াতো বেছি পাতো এলকহলেই আছে মানে আজি দিন আপুনি আহিছে আজি লগা এইটো মৰুং এক্সপ্ৰেছটো বেছি ভাল একটা there is a good write-up telling about the problem of alcoholism in Nagaland. Alcohol to besi hoise hoy drug addiction bi ase hoile bi alcohol para mara manukando edia no hoy pale pura alcohol para manukando besi manukando muri thakise aru alcoholism is a really ekdam it's a very serious problem in Nagaland. Father itia apni khanna program olop janibo paribo kenega apni khan workout kore Yeah, alcoholism, the first thing that we should know, addiction, alcohol koise hole to kuno bhi alcohol khai kina moi moribo koi kina kuno bhi alcohol shuru na kore bajakan hoise hole bhi kuno bhi moi drug khai kina moribo moi laga future barbad koribo moi laga na hole to kuno bhi alcohol khakando alcohol khai kina moi moribo maiki ke maribo khor barbad koribo nobody begins like that they begin taking because idu to आराम दिए ना because so we call that one as a disease लगा meaning तो नागमिस्ते कोबो हिले तो की माने मोंदे आराम नाई disease that is the meaning of disease it's a disease इदु तो मनु माने public किदु बुझिबो निमित्ते अलप टान আছে किले माने মই alcohol খাইছে হইলে তো মই লগো মোंदे आराम नाई किबा होइसे প্ৰেছাৰ আছে না হলে তো টেনশ্যন আছে কিবা দুখ হৈছে খাব মনটো আৰাম পায় ইটো পৰা কণ্টিনিউ কৰে বাট দেৰ ইজ another thing about it ইটো মানে in the society there are so many people taking alcohol but not all of them become alcoholic some people become alcoholic the medical science will tell you about 1/10 of the world's population is alcoholic ইটো মানে বাকি কান্দো alcohol খাব অলপ এক পেক দুই পেক খাব ইদু হৈ যাব কই কিনা they are able to just control their drinking whereas alcoholic apni bhi jane moi laga sathi kan thakise hoile bhi ek pack khaise hoile to next tai kan control koriba na pari to amakan gao laga kiba problem ase
So this is something that the public does not understand. They will ask, why don't you drink with control? But they cannot control. Kile mane moi kuan isna kunubi moi khai kina moi laga liver beya koribo, liver cirrhosis kobo koi kina kunubi na khai. This is something just like a diabetic patient. It is actually sugar, but it's not exactly sugar. Everyone who takes sugar doesn't become diabetic. So the same way, everyone who takes alcohol doesn't become an alcoholic. Some people, 1/10 of the world population, approximately, is alcoholic. So the basic principle what we tell here is that the problem is not alcohol. Alcohol beya thakise hoile to idu prithibhi laga sab manukan to alcohol khaikina moribo lage. Idu no hoy. Tumi aru alcohol namile. Just like diabetic, sugar and kunuba laga gao to namile. Idu nisina alcohol aru kunuba to namile. So those who come here are the first thing that we tell them is that you have a disease. Just like a diabetic person cannot take sugar, you cannot take alcohol. But the most difficult thing is it's very difficult for them to accept that, and the public doesn't understand. So the program that we do here is helping the person to understand that I cannot take alcohol safely in my life, just like my friend who can take a peg of whiskey or a can of beer. I cannot take it. Just like a friend of mine who was diabetic, he cannot eat chocolate or things like that. But the problem, the crux of the problem is there, that people can leave sugar, but those who are taking alcohol, they cannot, because the craving, na mon to iman tak jai. Idu bara ise. So the what amakan laga program do idu kenaka idu manukan ke mane yate aha khando idu bujai dibo koi kina. So that's what we do here. Substance, drug addictions खंदु किनेगा programs. Drug addiction सब माने addiction की addiction वैसे होले भी एक ही है से. Addiction माने इदु न था किसे होले तो मुई तो खुशी नहीं. That is the meaning of addiction. माने कुनवा तो drug न खाई से होले तो मुई लगा मुंदे आराम नहीं. Alcohol न था किसे होले तो मुई तो आराम नहीं. So the principle is same. Only thing is, alcohol, though, there is a lot of social acceptance. Mane manukando alcohol khai, kunuba khai kina khushi para bhi thake. But addiction, no. Hard drugs like heroin and any other thing, the impact on the body and the social acceptance is less. But the principle that we use is simply what we call abstinence. Mane, to me, drug, alcohol, kiki hoise hoile bhi, idu tumi control koriba na pare. Tumi ke control kore. We use the 12-step program of the Alcoholic Anonymous. Na Alcoholic Anonymous laga program do 12-step. The first thing it will tell you is that I admit I am powerless over my addiction, and a power greater than me can bring me to sanity. Mane ki nimite moi to alcohol khai. Mane moi pale ko anisna moi khai itia. Khai kina 1 साल 2 साल पीछे ते moi laga paisa bhi jai. Korte भी जय मेला होई मोय लगा गाँव भी भाल नहीं होइले भी मोय खाई थाके इदु पीछे भी मोय खाई थाके छे होइले तो alcohol is controlling my life. Kile मैंने the reason why I do that is because I want to control my life. मोय लगा भावना तो मोय होदाय एको दुख ना थाके के ना मोय हिसाब ते पृथ्वी जाबो लगे ना. So that desire to run the world according to my wish. So this is the reason. So we, what we do here is to help the individual who, I mean, kon yaad hai, tumi Ishwar na hoy. Ishwari nijor hisabte, nijor bhavana hisabte prithvi chalabo pare. Tumi to na paribo. Tumi kitiya kushi hobo, kitiya beemar hobo, kunuba apne against se kotha koribo. Anything can happen with your life. You have no control over things that I cannot change. One of the first thing that we do here is when someone comes, he'll tell, okay, I am Jacob, I am an addict. And it is by the grace of God I remain clean and sober today. Mane moi addict se idupara moi to saram khabo kam pi na hoy. It's a sickness. Anybody could be an alcoholic. So that is the first thing we try to make the person understand. Secondly, we tell the person that
কি নিমিত্তে ইমান সাল এনেকা হইলে বি তুমি তো ইটো ছাড়িব নিমিত্তে বেছি কিবা কোশিশ কৰিছে কৰিব তো পাৰা নাই কেলে মানে তুমি লগা mean according to your plan you want to do it but when someone comes here you'll say no there are so many people who are remaining sober alcohol chhadi kina besi manukandu safa thaki ase idut nisina tumi can be neka to safa thakibo pare so this is the approach that we have no grant me the serenity to accept things I cannot change na prithivite ki moi laga control de na thake idu to moi accept koribo lage so that is the basic principle on which we work here because there is no medicine, there is no shortcut for alcoholism or addiction. Sometimes we hear, public, here and there people, some doctors, some quacks will say that there is a medicine, it's nothing like that. It's a permanent illness. Ekbar alcoholic, one alcoholic hoi, till the end of his life, he will not be able to use alcohol in his life. এতিয়া আপুনি kan এতিয়া students নহলে inmates kan কিমান নিচিনা আছে As on today, there are 25 of them are there. 2 of them got discharged today. So there are, as on now, there are 25 of them. আপুনি kan program di কিমান দিনটো থাকে এতে মানে The program is actually for the program to 4 months. 4 months, 120 days laga program ase. Kile mane alcohol, drug ki ase idu chhadibo keneka chhadibo amakan do 6 hours para manukan ke bujai dibo pare. Kintu idu moi laga habit hobo karane time lage. It is like moi kunuba ke English alphabet bujai dibo hoile to I can teach somebody in maybe 1 day's time ABCD. But to keneka kiba ekta likhibo lage hoise hole to time lage na because this is all about changing your thinking and your acting so helping the person to deal with one's thinking that is the focus of this recovery program here we insist as one important point is we insist minimum 30 days because all behavioral sciences will tell you that any change mane amakan laga life te kiba change ekta ahibo hoile to minimum you need 4 weeks so if somebody is not willing to stay here minimum 4 weeks thakibo mon na thakise hoile to moi tai kan ge accept koribo ichha nai we don't like to accept that এতিয়া আপুনি kan ete আইবলে কাৰণে registration fee mess fee kan loi neki হয় হয় এনেকা আছে মানে আমাকান পালে তো ইদু গভর্নমেন্ট লগা সাপোর্ট থাকিছে হইলে বি লাস্ট 6-7 ইয়ার্স বেশি ঝামেলা গভর্নমেন্ট লগা রেড টেপ তো বেশি লম্বা হইছে আৰু পালে বি 4-5 years they held up the thing আমাকান পুরা ইদু পুরা তো গভর্নমেন্ট লগা তো পুরা ছাড়িছে now we are simply self financing program দিয়েছে आहा टाइम दे तो एडमिशन डिटॉक्स डॉक्टर्स फी दो सब मिलाई के ना इट इज़ 4,000 रुपीज़ और एक महीना ते ताइकान दो 8,000 रुपीज़ फॉर बोर्ड एंड लॉजिंग दिस आर द ओनली एक्सपेंसेस इन दैट এতিয়া আপুনি এতে ইনমেটস থাকা খানতে বেছি তো কি আছে সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ খান আছে না অ্যালকোহল অ্যাবিউজ খান এনেকা আছে ইদু ড্রাগ লোৱা খান অ্যালকোহল বি লয় But purely alcoholics, but I think there will be, most of them will be poly-drug users that use alcohol and drug together. Only alcoholics, there may be only 7 or 8 of them. They are all mostly senior people who are manukando 30 years aru about hakakani do alcoholics kobo pare. Idu tak to alcohol to social drinker nishina taikando use kori kina thake. তো একটা আমি খান ফাইনাল কোয়েশ্চন একটা আছে নাগাল্যান্ড স্টেট তৈলে আপনি বেশি সাল পর কাম করি কিনা আইছে তো নাগাল্যান্ড স্টেট তৈলে এতিয়া ড্রাই স্টেট তৈলে সাকসেসফুল আছে না নাই আপনি সপ্তাহে Well, it's a very good question. Na kotha idu ase na the addict you ask an alcoholic apni khai ase na nai nai to iman to problem nai moi to chhadibo pari idu nisina those who are making laws regarding addict this
prohibition and all that. Na, they are also on denial. Mane, they can jane problem do ase hoile bhi they can do problem do face koriba na pare because मैं तो बेसी साल इदु एरिया डिफरेंट हिसाब ते तो काम करी से मैं कान दो क्रिश्चियन फॉरन दिमापुर एक बार एकटा की कॉय we did a simple survey idu time de with the help of the excise department amakan ekta bujia to dimapur te this is about 7 years ago dimapur te idu time de pa liquor sub spurious mane chemical idu drug alcohol na hoy kina chemical parai idu especially rum. So, the main point that, I mean, Jodi idu kunia manukan kunuba, those who are decision makers, I have a request that this has never worked. Prohibition has never worked successfully anywhere in the world. It has created two problems. First of all, criminal elements will be there for bootlegging. Second thing, the people will not get manukan kiki idu alcohol kiki bhal. Alcohol bhal ase eneka to no hoy, but at least clean alcohol. Idu bhi na pai kina manukando idu spurious liquor khai kina mori thaki. So it is absolutely, there is also another important thing. Government is losing the revenue that it should be getting. So considering any of these aspects, the public health, government's finance, as well as the criminal activity, all these three, tinda bhalebi. This is it's not only a failure, but it's a serious relapse of the law and administration. What's your message to government? Any message? Government logote to hoy just like my kwan is na alcoholic addict to tai kan do ko iman problem nai. Hole bhi government logote amakan koi se hole bhi tai kan bhi side parato pressure to thaki bo hole bhi those in the government, those who understand the problem idu tai kan jodi bujibo na pari se hole to let them have a public debate. Ask Kaji Laga idu Morung Express they had done a good study and put up the things idu saikina tai kan decision ekta banabo lage because it is the responsibility of the government to look after the welfare including the health of the public, and this is affecting the public health in a very big way. Thank you so much, Father. Thank you. Amikan description te amikan Salom Rehabilitation Center itula address kan bhal prati dibo apni kan context bhi di dibo apni kan bhi struggle kuri asu le addictions ke luigina be it alcohol or drug you can call here. I believe counselors can be asu hola. Yes, counselors are here. Counselors can be to tahan the minimum 4 weeks la program aro 4 months la program is. You can come here, visit guru bare aru etibra testimonials can be bisias etibra banu bhalu igina life to notun life ekta bua khan. So you can visit here. Thank you so much, and yes, do subscribe and follow up. Yes.